So in this class we will be discussing the grand canonical ensemble. So grand canonical ensemble. Okay, so this is the grand canonical ensemble. So this is naturally the next step to canonical ensemble. We started from microcanonical ensemble, in which the energy was considered to be a constant. Then we realized that for the natural systems, most of the systems, the energy may not be a constant. Okay, so in that case we considered a system for which the energy can vary from 0 to infinity. Any change in energy is possible. Then now we know that this is the natural what you call evolution. Let's say, what would be the next condition? In natural systems we know that in canonical ensemble we consider the number of particles to be a constant. But for natural systems, most of the systems, the number of particles also is not a constant. So in that case we have to consider a system for which the number of particles also varies. Okay, so that we will be using what you call the grand canonical ensemble. Okay, so here both the number of particles n, okay, and e are actually variables. Okay, so actually variables are, so that both them will be having their expectation value. We will be considering their expectation value because we don't know the exact number of particles and we don't know the exact energy. So we will be using their expectation values. Here so we will be using some previous results, like alpha, a constant which we have derived earlier, is minus mu by kt. Hope you remember. Then beta is usually 1 by kt. So that you should be remember. Now usual procedure, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള canonical ensemble ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ procedure നമ്മൾ ആവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So let's consider a large reservoir. Let us say reservoir നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേര് കൊടുത്തത് A dash അല്ലേ? I think it's A dash. Okay, A dash, and in which you have a system. Let us say, what was that? A. A. Now there would be an exchange of energy between the system and the reservoir. Okay, usually this is called the composite system is called A0. രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. Okay, so now there will be also, this is completely isolated. You should understand that the A0 is completely isolated. A0യുടെ പുറത്തേക്ക് A0യുടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഇതിനകത്താണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എയും എ ഡാഷും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. നൗ ഹിയർ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ്. സോ നൗ ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓൾസോ. ക്ലിയർ? Now the composite system is a constant one. Now we can say at any instant, let us say what you call at an instant where rth instant, okay, nr plus, nr means the number of particles in the system, plus nr dash, like usually, yeah, nr dash is equal to a constant. There is no exchange between the reservoir and the surroundings. Okay, that you should remember. Similarly, what would be that Es plus Es dash? Okay, that is also a constant, E0. Clear? Now when you compare the reservoir to the system, if you compare the system, okay, should I write here? So this is nr dash, sorry, nr dash, then Es comma Es dash. Okay, so there is an exchange of. So at a particular time, okay, we know that the reservoir, when you compare the reservoir and the system, the reservoir is much greater than the system at which we are considering. So in that case, nr, that is the number of particles in the system at certain instant, comparing it to the total number
is very small. Similarly, the energy associated with the system at any time as a fraction of the total energy of the composite system is also very low. So that is why we can expand it over some function. Okay. So the probability, നമ്മൾ നേരെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അടുത്ത പണി അല്ലേ. പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട്, അതായത് സിസ്റ്റം NR/ES എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിലും ES എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയിലും NR എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിലും കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറും. ഇവിടെ സപ്പോസ് റിസർവോയർ NR' എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിലും ES' എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയിലും ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം NRലും ESലും ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടും. അപ്പം നമ്മുടെ റിസർവോയർ NR'/ES' കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടുക എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതിനനുസരിച്ച്, കാരണം എന്താണ്, ബാക്കി രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് റിസർവോയറിലെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു NR' ആൻഡ് ES' കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം NRലും ESലും കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് PRS, that is the probability of the system to be in NR and ES, is directly proportional to not omega, but it is omega dash, the reservoir to be found in NR dash and ES dash, which is again equal to omega dash is proportional to N0 minus NR, E0 minus ES. Clear? Now this is the PR. Now what I am going to do is I am expanding this omega about the point, about the equilibrium point N0, omega dash ഞാൻ N0 E0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ, അതായത് ടോട്ടൽ എനർജിയും റിസർവോയറിലാവുന്ന പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സം എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്, അതിനെ ആസ്പദമാക്കി expand ചെയ്യാണ്. And also I am taking the logarithm because omega dash is a very high quantity. So we can write ln omega dash of NR. ഞാൻ ഈ N0 is E0 എന്ന് എഴുതുന്നില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ these are constants. Okay, so is equal to ln omega dash N0 E0. Clear? പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആവർത്തിക്കേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലെ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ln ഒമേഗ ഡാഷ് ഡോ എൻ ഡാഷ് അറ്റ് N0 മൈനസ് അല്ലേ, ഇൻറ്റു മൈനസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. മൈനസ് ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് NR വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ N0 മൈനസ് NR ഡാഷ് ആണ്, അല്ല സോറി NR ഡാഷ് മൈനസ് N0 ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഓക്കെ, സോ ഓർമ്മയില്ലേ, f of x is equal to f of a plus dou f of a by dou x at x is equal to a minus x minus a എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൈനസ് NR അല്ലേ, ഓക്കെ, പ്ലസ് dou ln omega dash by dou E dash at E0 minus ES and so on. Okay, so now this is the first term is a constant. Okay, constant plus dou ln by dou n dash. Okay, so dou ln omega by dou E നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, it's simply beta. Okay, so that is beta. Similarly, dou ln omega by dou n, I think in the first chapter we have derived that it's also called alpha. So now that becomes, okay, it's not plus, it's minus because minus alpha NR is there. So it becomes minus alpha NR minus beta ES. So that is ln omega dash. Okay, so now our PR
is PRS is proportional to what? ln omega dash. Right? Now that is proportional to what? Sorry, our PRS is proportional to not ln omega but omega dash. Okay. Which is proportional to ln omega dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇപ്പം omega dash omega dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തായി is proportional to what? e raised to minus alpha n r because logarithm anti logarithm എടുത്തു. So e raised to minus alpha n r minus beta es. Okay. So now ഇത് എന്തിന് proportional ആണ്? omega dash ന് proportional ആണ് PRS. Okay. So PRS is now proportional to e raised to minus alpha nr minus beta e s. Okay. Now how to find the proportionality constant? Summation of probability is 1. Okay. Summation of probability is 1. Okay. So the probability constant will be here. C is equal to what? 1 by sigma r comma s e raised to minus alpha nr minus beta es. So now it becomes PRS is equal to e raised to minus alpha nr minus beta es divided by sigma r comma s e raised to minus alpha nr minus beta es. So we got the probability. So what is the probability? It's a probability means it is the probability to find the system at an energy Es and number of particles nr. അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? I think this is a very simple idea. Let's move on to the next idea. Let me check what is the next idea. Okay, so that is clear. Now നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇതിപ്പം ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ സാധനമാണ്. മൈക്രോ ലെവൽ ബിക്കോസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. Now what we now need in statistical mechanics are the thermodynamic quantities. So we have to find a connection between the thermodynamic quantities and the micro level system. So let us do something. Okay. So we are doing in fact a mathematical കളി നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോവാണ് because that's not exactly a very good systematic എന്താ പറയുക ഒരു പണിയല്ല. Anyway I'll do that. Okay, because Patria follows the same. I have, as a person, I have some differences with this idea, but still it's relevant because, okay, we'll see, check it. So what I'm doing is I'm defining a quantity, let us say Q. I don't know what it is, but I'm defining it. Okay, it's a potential kind of thing. Okay, so I'm defining Q as ln sigma r comma s e raised to minus alpha nr minus beta es. Okay, I'm just defining it. Now this Q, okay, these are not there in your textbook, so be a little bit cautious. Q is a function of alpha obviously, beta obviously, either nr or es because എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും nrഉം അറിയാമെങ്കിൽ es കണ്ടുപിടിക്കാം from this. So any of the three. So I am doing es. Okay. Okay. Now what is dq? Dou q by dou alpha d alpha plus dou q by dou beta d beta plus dou q by dou es by des. Clear? Now be very alertful. Okay, we are doing some tricky mathematics. Now we have to find out dou q by dou alpha. So we have the q here, let us say it's one equation. So from equation number 1 we can find dou q by dou alpha. Let us do that. ln aanu, so taking the derivative with respect to alpha, it simply becomes sigma r comma s e raised to minus alpha nr
മൈനസ് ബീറ്റ ഇ എസ്. ഓക്കെ, ആൽഫയാണ് അല്ലേ? ആൽഫ ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ആൽഫ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ഓരോ എൻ ആറിനും ആൽഫയുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു, വിൽ ബി ഹാവിങ് എ summation. Clear? We'll be having a summation. And with respect to alpha, so minus nr will be here. Okay, so e raised to minus alpha nr minus beta es d alpha plus dou q by dou beta. Similar vein, we will be getting sigma r comma s e raised to minus alpha nr minus beta es minus es, same logic, is to minus alpha nr minus beta es. Now dou q by dou es. Dou es is a certain ഒരു es എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് എനർജിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, സമ്മേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, സോറി സമ്മേഷൻ. ഓക്കെ, സോ പ്ലസ് sigma r comma s e raised to minus alpha nr minus beta es. es എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് എനർജിയാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എസ്ത് എനർജി. മൈനസ് വിൽ ബി ഹിയർ, മൈനസ് ബീറ്റ e raised to minus alpha nr minus beta es t es. Good? Yes. Now what is this quantity? നോക്കൂ, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ? നമുക്ക് വളരെ അറിയുന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലേ? സിഗ്മ ആർ കോമ എസ് എൻ ആർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ആർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി മൈനസ് എൻ ആർ, എൻ അല്ലേ? എൻ ആർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ബി ആൽഫ. സിമിലർലി വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? എനർജിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ. എനർജിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? യു എന്നാണ് പറയുക. വേണമെങ്കിൽ ഇ ബാർ എന്ന് എഴുതാം. ഇ ബാർ, സോറി, ഇവിടെ ഡി ബീറ്റ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഡി ബീറ്റ മൈനസ് ബീറ്റ പി ആർ. ദിസ് ഇസ് പി ആർ അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് പി ആർ. ബീറ്റ പി ആർ. ബീറ്റ പി ആർ എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ബീറ്റ പി ആർ, പി ആർ പ്രോബബിലിറ്റി. പ്രോബബിലിറ്റിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എൻ ആർ കോമ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആർ കോമ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. അത് തന്നെയാണല്ലോ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ എൻ ആർ കോമ എസ് ബൈ എൻ ബീറ്റ ഡി ഇ എസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? So that is dq. Okay, should I explain again? I think it's clear. Okay, if you have doubts, just ask me personally. Okay, no problem. So now നമ്മൾ ഇവനെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. Let us call it as equation number 2. നമ്മൾ അവനെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. Now let us consider derivative of some other quantity. Let us say q plus alpha n bar plus beta e bar. ഓക്കെ, എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഡി ക്യൂ പ്ലസ് ആൽഫ ഡി എൻ ബാർ പ്ലസ് എൻ ബാർ ഡി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഡി ഇ ബാർ പ്ലസ് ഇ ബാർ ഡി ബീറ്റ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഡി ക്യൂ പ്ലസ് എൻ ബാർ ഡി ആൽഫ പ്ലസ് ഇ ബാർ ഡി ബീറ്റ. അതെന്താ? ഡി ക്യൂ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വിചാരിക്കാം, പ്ലസ് എൻ ബാർ ഡി ആൽഫ പ്ലസ് ഇ ബാർ ഡി ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൈനസ് ബീറ്റ. ഇതല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുകയാണ്. ആൽഫ ഡി എൻ ബാർ പ്ലസ് ബീറ്റ ഡി ഇ ബാർ മൈനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ എൻ ആർ എസ്
by n des. Good. Now I'm taking the beta outside. Just take the beta outside. Beta alpha by beta dn bar plus de bar minus nrs by n des. We know beta, let it be beta. Alpha by beta, alpha എന്തായിരുന്നു? We know that alpha is equal to mu by kt and beta is equal to alpha is equal to minus mu by kt അല്ലേ? എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ I made a mistake here. ഓർമ്മയില്ല. Alpha is equal to minus mu by kt, I think. Beta is equal to 1 by kt. Okay. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. So minus mu by, obviously it should be minus mu. So alpha by beta എന്തായിരിക്കും? Minus mu. So minus mu dn bar plus d ഇതെന്താ? de bar. de bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ du അല്ലേ? മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എൻ ആർ കോമ എസ് ബൈ എൻ ഡി ഇ എസ്. Now from first law of thermodynamics we know dq is equal to du plus pdv അല്ലെങ്കിൽ dw, sorry dw എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, pq പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു വർക്ക് ഡൺ. പി ഡി വി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ആവാം. സോ ഡി യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു മൈനസ് മ്യൂ ഡി എൻ ആണല്ലോ. സോ നൗ യു കമ്പയർ ദിസ് ടു ദിസ്, യു ഹാവ് ഡി യു ഈസ് ദർ മൈനസ് മ്യൂ ഡി എൻ ഈസ് ദർ. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ബൈ comparison this is this. Okay. So we assume that the work done is equal to minus nrs, that is p des, change in energy. Okay. Now what is this? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായി? That is dq. So beta dq. What is that? Beta dq is d of q plus alpha n bar plus beta e bar അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് alpha n bar plus beta e is equal to beta dq. അതല്ലേ? Okay. Now what I am going to do, I am taking the integral both side. So it simply get q plus alpha n bar plus beta e bar is equal to, that's not fair. And വേറെ ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാം. Okay, so let us say dn not derivative. Okay, beta dq, beta dq, beta നെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താ dq by kt. What is dq by kt? dq by t you are familiar from the second law of thermodynamics. It's simply ds. All right, ds by k. That's good. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. dq by, I mean ds, entropy is defined as dq by t. So ds by k. Now take the integral. So that means q plus alpha n bar plus beta e bar is equal to s by k. Good. S by k. So what is q? Q is s by k minus alpha. Alpha എന്തായിരുന്നു? Minus mu by kt അല്ല, അപ്പം പ്ലസ് mu by kt alpha is, okay, sorry, minus mu by kt mu n by kt minus u plus u by kt. This is correct?
Did I make any mistake? No. Oh, sorry. Q is equal to ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവും അല്ലേ? ഓക്കെ. ആൽഫ മൈനസ് ആയി, മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് പ്ലസ് വരും, ഇത് മൈനസ് ആയി അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. സോ എസ് ടി ബൈ കെ ടി എന്നും കൂടി ഇടാം. സോ സിംപ്ലി എസ് ടി മൈനസ് യു പ്ലസ് മ്യൂ എൻ divided by kt, that is q. st minus u plus ts, a is equal to, so we have some very good relations, that is g, the Gibbs free energy is a plus pv, right, which is equal to mu n. G is mu n. Okay, so a plus pv, a എന്തായിരുന്നു? a, Helmholtz free energy a is equal to u minus ts plus pv is equal to mu n. Okay, u minus ts plus pv is equal to mu n. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? മൈനസ് യു പ്ലസ് ടി എസ് മൈനസ് മ്യൂ എൻ ആണ് പ്ലസ് മ്യൂ എൻ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ട്രിക്ക് കംസ് അല്ലേ? നോക്കൂ, ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. സോ മ്യൂ എൻ മൈനസ് യു പ്ലസ് ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വി അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് പി വി ബൈ കെ ടി. സോ we derived this quantity is q is equal to simply, so നമ്മൾ നേരത്തെ എംപിരിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള q എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ is nothing but it's simply pv by kt. It's simply pv by kt, no problem. Good. So we started from defining a q. Now we know what exactly is q. Okay, so now we know the q is simply ln sigma r comma s e raised to minus alpha nr minus beta es. Clear? But there is one quantity which is so familiar in chemistry, but we will use it here also, which is related to the chemical potential in fact, and it is called fugacity. Fugacity. Okay, fugacity z is simply e raised to minus alpha. Z is e raised to minus alpha is e raised to mu by kt. So this is a very important quantity. So z is equal to e raised to mu by kt. Now I will write q is equal to ln sigma r comma s. Okay, let us write, നമുക്ക് കഷ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിക്കളാം, അപ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമായി. സിഗ്മ ആർ മാത്രമുള്ള ആദ്യം എഴുതുന്നു, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എൻ ആർ. സിഗ്മ എസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എസ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ? ഗുഡ്. ഒറ്റ കഷ്ണം തന്നെ, ഞാൻ ആ സിഗ്മനെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ln സിഗ്മ ആർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എന്താ? z ആണ്. So z raised to nr sigma s e raised to minus beta, beta es. Okay, so that is q is equal to ln sigma r comma s z raised to nr e raised to minus beta es. But we know this quantity is nothing but q. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ക്യൂ അല്ല ഇത്. ആളാരാ? ക്യൂ അല്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? ഏത് ക്യൂ? നമ്മുടെ കനോണിക്കൽ എൻസംബിളിലെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യു എൻ ഓഫ് ബീറ്റയാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എൻ ഓഫ് വി ടി ആണിത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? നൗ ന്യൂ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി വന്നു, സെഡ് റേസ് ടു എൻ ആർ കൂടി വന്നു. സോ നൗ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ln സിഗ്മ, എനിക്കിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, സിഗ്മ സെഡ് റേസ് ടു എൻ ആർ ക്യു എൻ ഓഫ് വി ടി എന്നും കൂടെ എഴുതാം. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്.
അല്ലെങ്കിൽ ln sigma r comma s z raised to nr e raised to minus beta es എന്ന് എഴുതാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ln q. ഈ q എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആലങ്കാരികമായ q, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, which is a function of z v comma t, and this q is called grand partition function. It's called grand partition function. Good. Now we have to derive all the other quantities. I mean, usual procedure. So let's do that. So we know that q is equal to ln ornamented q, that is pv by kt, because q is small q is equal to pv by kt എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay. Now what do p is equal to എന്താണ്? p is equal to എന്താണ്? First step pressure is kt by v ln q, which is a function of z v t. Okay, good. Now a very trivial result, not a trivial result but an important result. Let's find out what is dou q by dou z at constant t and v. Dou q by dou z. So this is the q, this is the q we will be using. Okay, so let's do dou q by dou s. That means dou by dou z of ln sigma r z raised to nr sigma, okay, z q, small q, small capital Q. Okay, മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ, q n of v t അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, കാരണം അവിടെ z ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. Okay, now what is that? It's simply sigma r z raised to nr q n of v t, പിന്നെ z വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ കളി. അപ്പോൾ ഓരോ z nr എന്നറ ഇത്ര മതി അതിനൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമ്മേഷൻ വേണം. സമ്മേഷൻ r nr z raised to nr minus 1 q n of v t. This is it. Okay, now I am ഒരു 1 minus 1 കുറവുണ്ട് അല്ലേ. So what I am going to do is I am just multiplying the denominator and numerator by some set. Okay, so that becomes sigma r nr z raised to nr qn by sigma r z raised to nr qn of t 1 by z. Tell me what is this quantity in the square, I mean in the rectangle. This quantity is simply expectation value of nr അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ. So this is expectation value of nr. So this is simply expectation value of nr divided by z. Expectation value of nr അല്ലെങ്കിൽ number of particles എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക, n എന്ന് വിളിച്ചാൽ average number of n. Simply that is it. So z I am taking to the left hand side, so I can write z dou q by dou z is equal to n. Good. Now let's consider dou q by dou beta. I mean usually procedure like dou q by dou beta. Dou q by dou beta. Such dou by dou beta of ln sigma r comma s z raised to nr. Z ൽ ബീറ്റ ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, e raised to minus beta es. So that is simply sigma r comma s
z raised to nr e raised to minus beta es beta ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ esനും ബീറ്റ ഉണ്ട്. സോ സിംപ്ലി സമ്മേഷൻ കംസ് summation r comma s z raised to nr e raised to minus beta es minus, what is this quantity? Expectation value of es or expectation value of e, or expectation value of e is usually called minus u. So dou q by dou beta is u, so minus dou q by dou beta is u. Clear? So that is the dou q by dou beta. Now similarly you can find out a. Can you do that? Okay, just as a homework, let's find out a. What is a? Okay. Now now what? It's not that easy, okay, let's do that here. So the Gibbs function g, Gibbs potential g is equal to a plus pv, that you should remember always, which is equal to mu n. Okay, this is a very important result as far as the grand canonical ensemble is concerned. I mean Gibbs function നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. Mu n, mu n. Okay, so we can, from this equation we can write a is equal to mu n minus pv. Good. So what is mu? E raised to mu by kt is equal to what? E raised to z, e raised to നമ്മൾ z എന്താ കണ്ടുപിടിച്ച, z is equal to e raised to minus alpha. E raised to minus alpha is e raised to mu by kt, so that is z. So what is ln z? Mu by kt. So this result is we know. So mu is equal to kt ln z. So n kt ln z minus pv. pv നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? pv by kt is equal to q. So pv is equal to ktq. So that's a. So I'm taking out kt. So it becomes kt ln z, n ന്റെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. So z raised to n minus q. So this is simply q is equal to what? kt ln z raised to n. Q is equal to minus q is equal to q grand canonical function നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ln capital Q എന്ന് എഴുതാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ, അല്ലേ? ln ornamented q. Good. So now that becomes minus ln q by z raised to n into kt. Okay, minus kt. So a is equal to minus kt ln q by small q അല്ല, grand partition function, z raised to n. So similarly another, okay, so we are almost done. I think let's 15 minutes more. Okay, so let's go for some examples. Okay, is it okay? These things are okay, I think. So we can derive almost all quantities. I think we have derived. Okay, so since ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക്, now you find out what is s. Okay, the most important quantity. Okay, yes, as an assignment. Okay, so that is it. So in the canonical, okay, let's do some problems. So in the canonical ensemble we know that qn of vt is usually what? q1 of vt all raised to n divided by n factorial.
Now, suppose the particles here, our particles under consideration are non-localized. Okay, so first let's consider a case where the sorry. So in the first case, let's consider they are non-localized. What do you mean by non-localized? The position of one particle is independent of the other. So any particle can occupy any part of the volume. ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് പാർട്ടിക്കിളിനും ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും വി വോളിയം അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് യൂഷ്വലി Q1. Okay, so the partition function, sorry, canonical partition function, നമ്മൾ ഈ ക്യൂ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. മറ്റേ ഓർണമെൻറ്റഡ് ക്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് Q1 of Vt is proportional to what? The volume, the entire volume, which I think we have derived. Now there is a proportionality constant. Okay, so which I will be calling, for example, f of t. F of t means a function of temperature. Simply because, the other one is V, then obviously this function should be a function of temperature because Q1 is a function of V and T. Clear? So now the grand canonical function, ornamented Q, is a function of, so it can be written as sigma R S R is z raised to n r q n of Vt. Alright? Yeah, usually we write it like this. So that I can write sigma n r. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. എൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to infinity. ഓക്കെ, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോന്നും മാറല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to infinity സെഡ് റേസ് ടു എൻ ആർ. നൗ വാട്ട് വാസ് ദിസ് Q1 ഓഫ് വി ടി? നോക്കൂ, Q1 ഓഫ് വി ടിനെ ഞാൻ എഫ് ടി ഓഫ് വി എന്ന് എഴുതി. അപ്പം Qn ഓഫ് വി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q1 ഓഫ് വി ടി ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ. ഇവിടെ എൻ ആർ ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് Qn ഓഫ് വി ടി ഹിയർ I can write is equal to f of t v all raised to nr, okay, divided by nr factorial എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. So I'm writing that f of t v by nr factorial all raised to nr. Good. And what is this? Sigma nr is equal to 0 to infinity z raised to z f v all raised to nr divided something x raised to n divided by n factorial sigma. What is this? This is simply exponential. This is simply exponential. So we can write a q, ornamented q, is equal to e raised to z v f. Okay, z v f. Very good. Now q is equal to ln ornamented q. ln ornamented q. That means ln of this, that means zvf. Very good. Q is equal to zvf. So q is equal to what? Pv by kt. So p is equal to kt zf v means like kt zf. Now we know what n is equal to n എന്തായിരുന്നു? n നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചില്ലേ? z dou q by dou z. n is equal to z dou q by dou z. That means q എന്താ? zvf അല്ലേ? അപ്പോൾ z dou q by dou z എന്താണ്?
dou q by dou set, dou q by dou q of, dou by dou set of this vf മാത്രം zvf. zvf u is equal to what? u is equal to minus dou q by dou beta. പക്ഷേ ബീറ്റ ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ എക്സ്പ്ലിസിറ്റാണ്, ഇംപ്ലിസിറ്റാണ്, നമുക്കറിയില്ല എവിടെയുള്ളതെന്ന്. അതിന് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ബീറ്റേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കെ ടി സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. സോ മൈനസ് കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ആണ്. സോ മൈനസ് കെ ടി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി ആയി. ക്യൂ എന്താണ്? കെ ടി സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് zv f of t. zv f of t. So zv can be taken outside because z does not contain t, v does not contain t. So simply kt square zv dou f by dou t. So similarly you can find out every other quantities. You do that. Let's find out a, let's find out s. What does that mean? So for any system which is localized, which is non-localized, then this ornamented Q, the grand partition function, would be usually proportional to e raised to zvf. Okay, that means the canonical partition function would be proportional to v and it is equal to f of t v. So in proceeding that you will get a function which is like this. So അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പണിയും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോക്കലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് നോൺ ലോക്കലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകമെന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ്, നോൺ ലോക്കലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? യൂഷ്വലി നോൺ ലോക്കലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്താ? നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, അത് നോൺ ലോക്കലൈസ്ഡ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ പൊസിഷന്, അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പൊസിഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കളിക്കും. ഓരോ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പൊസിഷനും വേറൊരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പൊസിഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് ദിസ് എഫ് ഓഫ് ടി. ആ ഫംഗ്ഷൻ, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നൗ let us consider a localized function. Localized function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ലോക്കലൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോളിയവുമായിട്ട് അവന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വോളിയം എത്രയായാലും അതിനകത്തെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് യാതൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോളിയം. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? എ ചെയിൻ ഓഫ് ലോങ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, കുറേ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ അവൻ ഒരിടത്തിരിക്കുന്നവൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് വോളിയം, it's whatever quantity, the canonical partition function is independent of the volume. It has nothing to do with the volume. It's fixed. So in that case, our Q, the canonical partition function Q of Vt, Q1 of Vt, is proportional to what? Phi of T. Temperature no മാത്രമേ proportional ഉള്ളൂ. So we can say Q1 of Vt is proportional to phi of t. Okay, I'm not taking the proportionality constant. Let's take the proportionality constant to be 1. Oh, okay. So that is 1. Okay, proportionality constant. Function of t, അതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് കഴിയാം. ഓക്കെ, സോ Q1 of Vt is equal to phi of t only. Okay. Now the ornamented Q, that means the grand partition function zvt, is simply sigma nr is equal to 0 to infinity z, okay, raised to nr ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതാണ്?
സ്മോൾ ക്യൂവിന് പകരം 5t all raised to n ആർന്ന് എഴുതാം. ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഇതെന്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്? 1 പ്ലസ് z5 പ്ലസ് z5 സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 1 മൈനസ് z5 all raised to -1. So ornamented q is equal to 1 minus z5 all raised to -1. Wow, beautiful function. So p is equal to kt by v q. ഓർമ്മയില്ലേ? p is equal to kt by v q. So that is kt by v. q എന്താണ്? സ്മോൾ q എന്താണ്? ln ornamented q. That is kt by v ln 1 minus z5 all raised to -1. അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. So this is p. Simple. Okay, p is equal to kt ln z5. നോക്കിക്കോട്ടോ, ഞാനത് ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ, നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. അതിൻ്റെ ഒരു തമാശ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് n? n is equal to നമ്മൾ പഠിച്ച z ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ സെറ്റ് അല്ലേ? സോ z ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഓഫ് ln 1 minus z5 all raised to -1. That is minus z 1 by minus z5 z5ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ 1 മൈനസ് z5 ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 5. സോ 5 മൈനസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, മൈനസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് z5 divided by 1 minus z5. Wow, that is n. നോക്കൂ, u കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. u is equal to dou q by dou beta. That is kt square, minus kt square dou q by dou t minus kt square dou by dou t of q എന്തായിരുന്നു? ln 1 minus z5 raised to -1. So kt square dou by dou t of ln 1 minus z5. Good. So that is kt square 1 minus z5. Z is independent of t, so that I can take z as constant. Phi is a function of t. Phi is a function of t. So that is dou phi by dou t. I think some minus will be there. Am I right? Yeah, I think some minus will be there. Check it. Okay. So now you can find out a കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം a is equal to നമ്മൾ നേരത്തെ എയും പിന്നെ ബാക്കി സാധനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? a is equal to what? mu n minus pv. അതാണ് a is equal to mu n minus pv എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് p അറിയാം, b അറിയാം, mu n അറിയാം. ഓക്കെ, mu n അറിയാം. സോ mu എന്താണ്? kt ln z. So n kt ln z minus pv. pv is equal to ktq. Okay, so this is the relation you would be using. So അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. Similarly you find out s also. Now നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ n is equal to നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? n is equal to z5 by 1 minus z5 എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ, നേരത്തെ ഓർമ്മയില്ലേ? Now I'm just cross multiplying. You will get n is equal to it implies that n minus n z5 is equal to z5. Okay, so n is equal to z5 into 1 plus n. So z5 is equal to n divided by 1 plus n. So that is equal to 1 divided by n on divide 1 plus 1 by n. Alright, so z5 is equal to 1 divided by 1 plus 1 by n. Now n is very large. Suppose n is very large. What this quantity becomes? This quantity 1 by n എന്താവും?
0 ആവും. So 1 by 1 is equal to 1. When n is very large, z phi is 1. So now you go back to this equation. Now you go back to this equation P. When n is very large, z phi is 1. 1 minus 1, 0. ln 0. So what it becomes? It simply becomes P is equal to minus kt by v. Good. So now a very good example for this is quantum mechanical harmonic oscillator, for which phi of t is kt by h cross omega. Okay. Phi of t for a quantum mechanical harmonic oscillator is kt by h. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഫൈക്ക് പകരം kt by h cross omega എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അവൈലബിൾ ആവും. So this is a very simple examination. Do it as a homework also. Okay, fine. Let's stop here. We will be having another class after, maybe in the evening. So thank you.